ዛሬ የምንማረው ስለ መልቲኮሊኒያሪቲ ማለት ምን ማለት ነው? መልቲኮሊኒያሪቲ ማለት የሁለት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ኤግዛክትሊ ሪሌትድ ሲያደርጉ ነው። እነዚህ አንዱ የክላሲካል ሊነር ሪግሬሽን ሞዴል አሳምፕሽን ቫዮሌሽን ነው። እዚህን እንዴት እናስወግደዋለን? መልቲኮሊኒያሪቲ ኤግዚስት ያደርጋል፣ ግን ዲግሪውን ነው ማስወገድ ያለብን እንጂ ምን ጊዜም ይከሰታል። ስለዚህ እሱን ለማየት መልቲኮሊኒያሪቲ አለ ኦር የለም የሚለውን ለማየት ዲቴክሽን ሜቶዶች አሉን። አንደኛው ዲቴክሽን ሜቶዳችን ቪኤፍ ነው። ሁለተኛው ዲቴክሽን ሜቶዳችን ኮሪሌሽን ኮኤፊሺየንት ነው። ስለዚህ እሱን ለማየት መጀመሪያ ዳታችን ወደ ኤስፒኤስኤስ እናስገባለን። ለማስገባት ኢምፖርት ዳታ ዜን ኤክሲል ከዛ መልቲኮሊኒያሪቲ ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ኦፕን ዜን ኦኬ። ከዛ ዳታችን ገብቷል። ስለዚህ ዳታችን እዚህ ያለን ዋይ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ነው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች x2 x3 x4 v6 የሚሉት እነዚህ ሌሎችን ቫሪያብሎች በዲፎልት የገቡ ናቸው። ዲሌት ማድረግ እንችላለን ወይም ክሊር ማድረግ። ዜን መጀመሪያ ራን እናደርጋለን። ዳታውን ራን ካደረግን በኋላ ከዚህ ላይ ኮሊኒያሪቲ ዲያግኖሲስን ማየት እንችላለን። አናላይዝ ሪግሬሽን ዜን ሊነር ክሊክ ሊነር ዜን ዲፔንደንት ቫሪያብል y ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል x2 x3 x4 ዜን ስታቲስቲክስ እንገባና የሚያስፈልጉን ነገሮች እናስቀምጣለን። ስታቲስቲክስ አሁን እኛ ለማየት የፈለግነው ኮሊኒያሪቲ ዲያግኖስቲክስ ስለሆነ ኮሊነር እንለዋለን። ኮሊነር ብለን ኮንቲኒው እንላለን። ኮንቲኒው ዜን ኦኬ። ከዚህ ስናይ ሞዴል አውትፑቱ r ስኩዌር እዚህ አለ 97.5% ነው። የኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ዲፔንደንት ቫሪያብል በምን ያህል ፐርሰንት ኤክስፕሌን እንደሚያደርጉ ነው። አጀስትዱ እዚህ አለ። standard error of the estimate is displayed here. Then when we see ANOVA, this is regression sum square here and residual sum square or error sum square this, and total sum square is the sum of the two. That means regression sum square and residual sum square. It gives total sum square. This is degree of freedom for regression sum square. That means number of variable -1 or number of parameters -1. That means number of variables here 4. That means y x1 y x2 x3 x4. So 4 -1 it gives 3. And also degree of freedom for residual sum square, number of observation minus number of parameters. So number of observation here number of observation here 19. That means 19 observation. So 19 minus 3 90 minus 4 15. Degree of freedom for total sum square is number of observation minus 1. That means 19 minus 1 it gives 18. So this is min sum square for regression sum square. That means this regression sum square divided by degree of freedom, it gives this. And also residual sum square divided by degree of freedom, it gives mean square for residual sum square, or variance of residual sum square, variance of residual. And also f test or f calculator can be obtained by regression mean of regression sum square divided by mean of residual sum square. That means this divided by this number, it gives this value. And this is the probability of f test or sig value of f test. So this indicates that our model is adequate. So after that we need to go to see the individual parameters. That means f test indicates that all of the variables can be included in our model or the model is adequate. So after that we have to see the individual t-test. So when we see the individual t-test, there is no any variable that can be statistically influence the dependent variable. This means that due to multicolliniarity problem, because the VF for x2 and
x4 is 5 above 10. So this indicates that multicollinearity will be exist between x2 and x4. So we need to avoid one of the variables from the regression model. So we need to eliminate x4 or x2. So in order to now which variable can be dropped from the independent variables, first we need to calculate the correlation coefficient between the two variables with the dependent variable. So in order to draw or calculate the correlation between those variables, first we need to analyze then correlation coefficient, correlate by variant, then y, x2, then x4, then okay. So when we see this, the Pearson correlation coefficient between y and x2 is 0.986, and also y with x4 also 0.986. so this indicates that they are identical, so we have to eliminate one of them. So in this case we have to eliminate x4 from the list or x2. So we need to avoid x2 in this case, x2 or x4. so አንዱን ሁላ ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱም ቫልዩዎች አንድ አይነት ስለመጡብን ሁሉንም አንዱን ብቻ አንዱን ያነሰ ቢኖር ያነሰ ቫልዩ ኮሪሌሽን ኮኤፊሺየንት ከዲፔንደንት ቫሪያብሉ ያነሰ ቢኖር ያነሰውን እንጥላለን። እዚህ ኬዝ ግን አንድ አይነት ስለመጡብን x4 ን እንደምታዩ so we have to go to analyze regression linear. Then we have to avoid x4 from the list. Then okay, this is the new ANOVA. So the F test, so when we see F test, this is the model is adequate, so we have to go to the individual parameters. So the individual parameter, when we see the individual parameters, the x2 has statistical influence the dependent variable, but x3 is not statistical significance, but the statistic or f VF is below 10, so the multicollinearity will be eliminated or corrected by dropping the variables that can create multicollinearity. That in this case x4 will be eliminated from the list, so multicollinearity will be eliminated or reduced. So this is how to avoid multicollinearity problem. ለኳሊታቲቭ ቫሪያብሎች VF ስለማይሰራ፣ ስለዚህ ለኳሊታቲቭ ቫሪያብሎች መልቲኮሊኒያሪቲ የለም አለ የሚለውን ለማየት ኮንቲንጀንሲ ኮኤፊሺየንት ተጠቅማለን። ኮንቲንጀንሲ ኮኤፊሺየንት ለመስራት ምን እንገባለን? አናላይዝ ዜን ዲስክሪፕቲቭ አፍተር ዲስክሪፕቲቭ ክሮስ ታብ። ስለዚህ ፈርስት ነው ኤዱኬሽን ኮለመን then under statistics we need to click chi-square, then continue coefficient, then continue after that okay. So from here we need to go to the values of continue coefficient here. So the values of continue coefficient indicates that there is no correlation or multicollinearity problem between sex and education level, because the values of contingency coefficient is below 75%. If the values of contingency coefficient is above 75%, multicollinearity problem will be exist. But in this case, the values of contingency coefficient is 0.36. So this indicator it is below 0.75 or below 75%.